Esta mujer firma que fue la amante de Osama bin Laden, el hombre cuyo nombre es convertido en símbolo del terrorismo mundial. Su nombre es Kola Boof, escritora nacida en Sudán, asegura que el líder de Al-Qaeda la mantuvo cautiva 6 meses, la sometió a crueldades y la vez la colmo de regalos lujosos. Kolf también es conocida como una escort de alto nivel que tuvo relations íntimas con líderes como Muammar Gaddafi y Hosni Mubarak, pero como logró acercarse a algunos de los hombres más poderosos del mundo, y como terminó en la jaula dorada de Bin Laden. Kola relató su impactante historia en un libro y entrevistas, revelando secretos oscuros y detalles inquietantes de lo ocurrido a puerta cerrada, detalles que hilan la sangre y muestran un lado de Bin Laden que jamás hubieras imaginado. Osama bin Laden, el cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos no era solo un terrorista, era un fanático religioso, dispuesto a sacrificar miles de vidas en nombre de su ideología. Sin embargo, su vida y sus orígenes estaban muy lejos de la imagen de que en teneba proyectar. Bin Laden nació en una de las familias más ricas de Arabia Saudita. Su padre era multimillonario y dueño de un vasto imperio de construcción con una fortuna de cientos de millones de dólares. Desde niño, Osama estuvo acostumbrado al lujo, autos costosos, mansions enormes, seguridad personal y viajes por todo el mundo. Cuando ya dirigía su red terrorista, tenía 4 esposas y más de 20 hijos. En su mundo, las mujeres no tenían voz y debían obedecer por completo. Sus esposas, menudo no sabían lo que el hacía fuera de casa y mucho menos comprendían la magnitud del daño que causaba. No podían salir sin permiso y participar en decisiones tras la fachada estricta. Religiosidad había contradicciones, aunque condenaba el estilo de vida decadente de Occidente, gastaba grandes sumas en placeres, como lujosos regalos para mujeres hermosas. Tenía amantes, algo que contradicía sus afirmaciones de rectitud y piedad. Una de esas amantes fue Kola Boof, escritora nacida en Sudán y ciudadana estadounidense. La conexión parecía imposible. Bin Laden despreciaba a Estados Unidos y Kola no solo era ciudadana de ese país, sino también una mujer africana en contraste con sus supuestas preferencias raciales. ¿Qué puedo llenar a 2 personas tan distintas? La respuesta es una historia oscura, línea de control, mito y contradicciones que Kola Boof más tarde se atrevería a contar al mundo. Su verdadero nombre es Naima Pint. Harif. Hoy el mundo la conoce como Kola Boof, pero al comienzo de su vida no había fama, libros y escándalos. Solo estaba Sudán, solo abrazador, caminos polvorientos y una infancia rota por desperos. Cuando Naima tenía 6 años, presenció algo que ningún niño debería ver. Sus padres, valientes opositores a la esclavitud en Sudán, fueron asesinados en sus ojos. Ese día quedó grabado en su memoria. Gritos ruido de la multitud, olor a sangre y un mito. Heladu que nunca la abandonó. 2 años después, el destino la llevó al otro lado del océano. A los 8 fue adoptada por una familia afroestadounidense en Estados Unidos. Recibió un nuevo nombre, un nuevo país y una nueva vida, compartiendo hogar con otros 7 niños.
adaptados, sus padres adoptivos, estrictos carinosos, vean la sombra del pasado en sus ojos y la leva psiquiatras con la esperanza de aliviar el trauma, la vida en América era distinta, casa espaciosa, escuela, television y nuevos amigos, pero por dentro seguía siendo la niña sudanesa, que no hablaba inglés y observaba con cautela, lu livo anos domina el idioma, y solo a los 14 comenzó a verse al mundo, en la adolescencia se volvió como cualquier otra chica estadounidense. Escuchaba Madonna, sonaba con glamour y con casarse con un hombre rico. Sin embargo, conservaba una energía indomable y el deseo de hallar más allá la calma suburbana. Su familia adoptiva intentaba protegerla, pero seguía siendo una niña problemática. Sus cambios de humor y impulsividad quizá eran ecos del trauma. A los 17 marcaba su propio rumbo. Salía con chicos, pensaba en modelar actor y buscaba viajes y aventuras. Sabía cómo encantar y causar impresión. Pronto entró en un mundo donde las mujeres bellas recibían regalos costosos y viajaban al extranjero cuna de hombres adinerados, visitó Egipto y Israel, viviendo de maleta en maleta como así. Cambiar escenas de una película sobre su propia vida. Entonces no imaginaba que estaba por comenzar el capítulo más peligroso y polémico de su historia. En su autobiografía Diario de una chica perdida, la autobiografía de Kola Boof, ella relata la noche que cambió su vida para siempre. Era 1996. En Marruecos, Marrakech respiraba especies y calor con faroles que proyectaban luz dorada sobre los callejones. En un restaurante Kola cenaba con un amigo un reconocido futbolista sudanés. Todo cambió cuando varios hombres con túnicas blancas tradicionales entraron al lugar. Uno de ellos, alto, delgado, camarada, intensa, llamó la atención de inmediato. Sus guardaespaldas se acercaron, amables pero firmes, y le pidieron que los acompañara a una mesa en un rincón. Ali, frente a una taza de té, estaba Osama bin Laden. La saludó y le preguntó ¿qué comía? Con tono juguetón, Kola respondió con león. Su expresión se endureció. Desde este día nunca más. Commerce con león y no verse. Ningún otro hombre que no se yo dijo, con voz autoritaria, sin previo aviso, hizo un gesto brusco que la sobresaltó. Kola se levantó y salió corriendo. Regresó a su hotel. Días después, llamaron a su puerta. Era Osama, rodado por 7 hombres. Le dijo que quería que fueran amigos. Él pidió que se marchara, pero él envió a sus guardaespaldas a esperar fuera y entró en la habitación. Pidió algo de comer. Kola preparó té y ensalada. La charla tomó un giro extraño cuando él preguntó ¿por qué lavaba trenzas? Él respondió que le gustaban, pero él ordenó que nunca más las usara y que lavara él. Cabello como ne Houston, a quien consideraba la mujer más hermosa del mundo. Confieso que cenaba con visitor. América para conocerla. Esa noche habló de sus más de 20 mansions y 25 hillos, con distintas mujeres. Dijo que la María, una casa naima y que quería regalar, una propiedad a Houston cuando su esposo, de Jarda Storber, Kola afirma que ese fue el inicio de su relación no decidida. Con Osama, asegura que no podía jurar. En Marruecos el cantaba con fuerte.
Seguridad y vínculos en el mundo. Clandestino árabe que Haitian el escape. Muy peligroso. Después supo que ella había confundido con una componente. Lujo. Ella lo negó diciendo que era modelo y actriz, pero Osama ignoró sus palabras. El comentario la ofendió. Aunque no podía cambiar la situación. Así comenzó una historia que Kola intentó enterrar durante años, pero que finalmente decidió contar al mundo. Desde el primer encuentro, Osama dijo, claro que Kola debía pertenecer solo a él. Sus reuniones se hicieron regulares. Y pronto tomó control de cada aspecto de su vida. Generosidad y control ibenda. La mano. Lu dio dinero para renovar su vestuario. Lu regalo un collar de zafiros, pendientes de diamantes, frascos de perfume costoso y lencería. Fina. La alojó en apartamentos de lujo. En el Hotel de 5 Estrellas La Maison, Arabe en Marrakech, un lugar visitado por realeza y celebridades. La Maison, Arabe era pura elegancia, oculta entre Calajans de la Medina, era un oasis, con pisos de mármol, jardines perfumados, y piscinas brillantes. La suite de Kola tenía terraza privada con vistas a jardines iluminados por faroles. En el interior había chimenea, una amplia cama, con sábanas impecables y un baño con profunda banner de hydromassage. Dos piscinas se escondían entre palmeras y el air estaba impregnado de azahar y especies de la cocina del hotel. El restaurante Lestro Savers ofrecía una mezcla exquisita de cocina francesa, marroquí y asiática. Las cenas podían disfrutarse bajo tecos de madera, talada o en la terraza con vistas a las piscinas. El desayuno ligaba en bandejas de plata con valeria fresca, té de menta y frutas exóticas. Podía pasar la noche en el piano bar o las tardes con vino y té marroquí. Titulares de cocina, tratamientos de spa y música. La llana conversión el hotel en una joya. De Marrakech, a simple vista, parecía un sueño. Pisos de mármol la mejor comida. Y paseos por jardines hermosos. Pero, Kola pronto comprendió que ese sueño tenía muros, no podía ir donde quisiera y siempre estaba vigilada. Desde el principio, él insistió en que lo lamarasumi, un apodo para los más cercanos, a veces lo ordenaba de cero. Amo, no era una broma. Quería que la palabra implicara sumisión. Tenía reglas estrictas. Los martes y jueves, orba to do el día, y en esas jornadas. Ella no podía tocarlo en sin permiso. Luego estaba la casa de pedos. Comía mezclas extrañas como yoguro, sandía con pimienta, y a veces fumaba marihuana. Obligaba Kola lavaron, peinado de los años 60 y cualquier cambio era visto como desafío. Al principio, Kola pensó que aquellas eran solo risas, pero el hotel de lujo pronto comenzó a apreciar una prisión. No podía salir sin su consentimiento. Incluso peticiones simples como IRL, mercado o pair eran recusadas. Lo dicen que do lo que necesitar sería lavado a su habitación. A veces él desaparecía durante días. Cuando Kola preguntaba dónde había estado, los guardias respondían que estaba trabajando o con una esposa. En 1996, ella no sabía quién era realmente Osama bin Laden. Para ella no era un él símbolo del terrorismo mundial, sino solo un hombre rico y influyente. Su relación era inestable. En ocasiones, podían conversar o leer poesía. Osama
Confieso que escribía poemas y lo gustaba. Compartirlos, pero más a menudo era. Duro, la insultaba, la hacía llorar y incluso la golpeaba. Un día, tras admitir el que había estado con uno de sus amigos el estalo, en furia. El episodio terminó con Kola en el hospital, con naras y costillas rotas. Ella denunció que Osama bin Laden la había golpeado y retenido contra su voluntad, pero la policía no lo creyó. En otra ocasión, él confesó que la había visto años antes en Libia, en una recepción en una mansión de Muhammad el Gaddafi. Ella explicó que asistió como actriz invitada. Según Kola, Gaddafi solía invitar artistas jóvenes y pagarlos por su presencia. Hubo momentos profundamente humillantes. En ocasiones, él exigía que realizara actos íntimos frente a sus asociados y luego con ellos. Ella sentía repulsión y impotencia, agitada por el control constante. Un día, tomó un cuchillo y apuñaló a uno de sus hombres, esperando que la cárcel fuera su escape. Fue arrestada, pero Osama logró liberarla. Luego lo asignó una assistant personal, aunque ella no confiaba en nadie y sentía que cada momento estaba vigilado. La crueldad no cesó. En una ocasión recordó, él la obligó a lavar una carrera para perros. Para ella fue otro símbolo de la jola dorada en la que estaba atrapada. Lujosa por fuera, pero fría y inescapable por dentro. Su relación es encaminada hacia un final inevitable. Cada vez más, Osama dejaba sola Kola en el hotel, desapareciendo por días o semanas. Viajaba a Afganistán, Kenia, Egipto, Grecia, siempre en viajes de negocios, a visas, en siquiera la avisaba. Ella simplemente despertaba y sus pertenencias y no estaban. El silencio que él dejaba era más pesado que cualquier discusión. Se sentía abandonada, pero seguía siendo prisionera. Guardias y servientes vigilaban cada movimiento. Un día Kola descubrió que estaba embarazada. La noticia la conmocionó. En otra vida podría haber sido un comienzo, pero no. Alienai con él. Sabía que tener un hijo suyo era peligroso. Él jamás permitiría que existiera alguien fuera de su control y menos un hijo ilegítimo. Kola decidió ocultarlo, pero una sirvienta lo notó y así lo cono Osama. Su reacción fue fría y inmediata. No preguntó nada. Solo decidió que el niño no nacería. Algo fue mezclado en su comida y poco después un dolor insoportable la dejó sin fuerzas. Entendió lo que ocurría, pero ya era tarde. Y esa noche el mundo ese volvió blanco y negro, sin sonido ni aroma, solo con un dolor desgarrador. Después, Osama le dijo que era libre y que podía ir donde quisiera. Lo permitió. Algo de dinero y lo permitió conservar. Todo lo que le había dado, joyas, ropa y artículos de lujo valorados en unos $200,000. Pero incluso la despedida fue una humiliación. Su tono transmisión fría. Superioridad, como recordando que siempre había sido solo un capricho pasajero. Y aún así, la verdadera libertad seguía siendo una ilusión. Durante 6 meses había sido vigilado y rastrida por un diminuto dispositivo oculto en uno de sus dientes. Se marchó, pero sabía que escapar de su sombra sería mucho más difícil que simplemente salir del hotel. Para varios años y el mundo ya era otro. En portadas de periódicos y noticieros, un nombre aparecía una y otra vez.
Osama bin Laden. Se había convertido en el terrorista más buscado del planeta, un rostro que hasta los niños reconocen. Para la mayoría era el de un enemigo. Para Kola Boof era el de un hombre al que había conocido demasiado de cerca. Cuando los primeros grandes atentados sacudaron al mundo en 1998, no podía creer que el responsable fuera el mismo Somicon el que había vivido en un lujoso apartamento en Marrakech. Sí, había sido extraño, colérico y cruel, pero imaginarlo como líder de una red terrorista global parecía imposible. Kola quería olvidar esos 6 meses, borrarlos de su vida. No deceba, contarlo y revivirlo, menos un hecho, vergüenza sobre su familia. Pero, todo cambió cuando su verdadero nombre, Naima Pinheiro en la prensa con insinuations sobre su vínculo con Bin Laden. Peor aún, fue incluida en una lista de presuntos terroristas. Para las autoridades estadounidenses pasó a ser algo en investigar. Desde entonces, vivió bajo una sombra constante, llamadas desconocidas, cartas con insultos y amenazas veladas. En Sudán la declaran mujer peligrosa. Para entonces, Kola había construido una nueva identidad escritora activista y defensora de derechos humanos. Sus críticos dicen que usaba el nombre de Bin Laden para llamar la atención, vender libros y ganar fama. Ella lo niega, afirma que esa notoriedad fue más una maldición que una bendición. No, buscó sensacionalismo, simplemente legó un momento en que no tuvo opción. En una entrevista de 2006 dijo, cuando Estados Unidos ese enero, y me puso en una lista de presuntos terroristas amenazando con quitarme la ciudadanía, no tuve otra opción que admitirlo y contar mi versión de lo sucedido. Según ella, era la única forma de limpiar su nombre, quitar la etiqueta de sospechosa y conservar su ciudadanía. Insistió en que había estado con Osama contra su voluntad, que él la mantuvo cautivo y que temía por su vida. Pero había una paradoja. Cuando la prensa occidental la llamó esclava de Bin Laden, Kola lo rechazó públicamente. En su autobiografía, Diary of a Lost Girl, se definió como su examán y no como su esclava. Esa contradicción vivo. La polémica. Algunos periodistas no la creyeron. La llamaron mentirosa, prostituta o incluso un invento mediático. Y siendo justos las suspectas no eran del todo infundadas. Por un lado, decía haber estado prisionera. Por otro, admite que los regalos de Bin Laden sumaban unos $200,000. También surgieron testigos conversions distintas. Algunos dijeron haberlo visto en 1996 de compras en Milán. Un exemplito del Hotel Marocchi donde ese alojador insistió en que fue un romance, que terminó porque Bin Laden ese negó casarse con ella, donde acababa la verdad y empezaba la ficción. Para entonces era casi imposible saberlo. Kola siempre ha insistido en que lo que escribió en Diary of a Lost Girl, the autobiography of Kola Boof es verdad, en su opinión, gran parte de la reacción no se debió solo al contenido, sino también a su origen. Cree que hubo prejuicios contra ella por ser africana, mientras la prensa occidental la atacaba con escepticismo y insultos. La amenaza más peligrosa vino de otro lado. Extremistas islámicos juraron matarla. Eran amenazas reales y sabía que no hablaban en vano. En ese tiempo,
Kola estaba y criando a dos hijos. El peligro también es discernir sobre ellos, circularon rumores. Algunos aseguraban que su hijo mayor era divino. Laden, él lo negó, pero entendía que, cuanto más crecía el escándalo más rápido se propagaban las habladurías. Su vida se convirtió en un frágil equilibrio entre la exposición pública y la supervivencia. Las autoridades de Estados Unidos la pusieron bajo protección, algo que probablemente le salvó la vida. Con miedo, aceptó aparecer en programas de televisión importantes para contar su versión sobre Osama, hoy Kola Boof y escritora. 7. De sus libros se han publicado en 8 países. Habla de derechos de las mujeres. Y de la injusticia que enfrentan las africanas en Occidente. El único hombre que ha amado dice y es el padre de sus hijos. Todo lo demás pertenece a ese peligroso y su realista mediano que cambió su vida para siempre. Su historia y es más que un escándalo ligado al terrorista más buscado del mundo. Y es el relato de cómo el destino puede arriesgar a algunas circunstancias extremas, de cómo la libertad personal puede ser destruida por la voluntad ajena, y de lo difícil que es demostrar la verdad. Cuando el mundo ya ha emitido su juicio, puedes creerlo o no, pero se vio en una situación que pocos habrían sobrevivido. Su historia mezcla lujo y humiliación, regalos valiosos y miedo por su vida, acusaciones públicas y la lucha por contar su versión. Recuerda que detrás de titulares sensacionalistas siempre hay personas con traumas, motivos y verdades que quizá nunca son plenamente escuchadas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees en la historia de Kola Boof o crees que fue inventada para ganar fama y dinero? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz cuenta. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscribe y activa la campana para no perder la próxima historia. Gracias por verlo.